Hello guys, this is Solram from I Love Travel. Welcome to another brand new video. Right now I am going to Europe. I think you never believing. Yeah, you are right. Actually, I was kidding. There is a 6th place in Dubai. So right now I am taking you there, one of the 6 places. So let's go there. Guys, I already reached in the mini Europe, out of the 6. So this is the Riverland, it's called. And there it's one more name is there, Dubai Park and Resort, it's called also. So this is the one of the mini Europe. So let's go inside. Guys, when I was going to enter, I got shocked. You know why? Because of I heard it's in the weekday, it's free. Only in the weekend, like Friday, Saturday, Sunday, that 3 day is payable, is a 15 dirham ticket. But today is the holiday also because of the public holiday, because of the national day. So I have to pay also today. So I heard it in Monday to Thursday is free, no charge. But unfortunately today is the holiday, so I have to pay. So I got shocked. This is the queue for the ticket. It's a 15 dirham if each person. If age is less than 33, is a free. This is the entrance. Right now I'm going to enter. Hello. Thank you. You're welcome. Before yesterday, it was the National Day, 2nd of December. So just look with the flags there decorated and they're still celebrating. Riverland Dubai. Take a walk on the bright side. Riverland Dubai is the gateway to Dubai Park and Resort, a themed fun, dining and retail destination. Take a walk along the river on a journey through time, where 4 different zones gives a fascinating glimpse into some of the greatest eras of our past. The French Village, Boardwalk, India Gate and the Peninsula. These 4 vibrant districts make up the dining, retail and entertainment destination and are free for all to visit. Make it a must-do in Dubai. The wide range of offering coupled with the planned street theater and entertainment makes Riverland Dubai the perfect place for families and friends to come together, meet, relax and recharge. When you enter, you can connect the Wi-Fi is totally free. দেখতে একেবারে ইউরোপের মতো, মিনি ইউরোপ নামে পরিচিত, তার নাম হচ্ছে রিভারল্যান্ড দুবাই। মোশন গেট, এটা অ্যাকচুয়ালি থিম পার্ক। এটার ভিতরে যাওয়ার জন্য আপনাকে টিকিট কেটে অ্যাক্সেস নিতে হবে। আর যদি আপনি যাওয়ার ইচ্ছে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি আপনাকে টিকিট কেটে অ্যাক্সেস নিতে হবে, বাট আমি টিকিট কাটি নাই, আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, কারণ এটা হাই কস্টলি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা ব্রিজের ওপরে আছি। এই যে ব্রিজের নিচে যে ক্যানেলটা, এটা তাদের এই এরিয়াটা সৌন্দর্যের জন্য বানানো। আর এই যে দেখেন এখানে বাচ্চাদের একটা ফান প্লেস আছে, এখানে বাচ্চারা খেলাধুলা করতে পারে। দেখেন এরিয়াটা কত সুন্দর। এই ভিউটা দেখেন, এই ভিউটা খুব মারাত্মক। কারণ হচ্ছে এই যে ভিলাগুলা লেকের পাশে একেবারে, এই এগুলা কিন্তু খুব কস্টলি হয়। এই ভিলাগুলা লেকের পাশে এরকম বা সমুদ্রের পাশে বা নদীর পাশে, এটাই হচ্ছে দুবাইয়ের স্পেশালিটি। তার জন্যই বলে দুবাই একটা ট্যুরিস্ট হাব। দেখেন লেকের মাঝে মাছ দেখতে পাচ্ছি, পানিটাও একেবারে পরিষ্কার, অনেক সুন্দর না? যদি এখানে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে পারতাম তাইলে অনেক ভালো লাগতো। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, রিভারল্যান্ড দুবাই ইজ ইন জাবেল আলী, is between the Jabal Ali Palm and Al Maktoum International Airport and is close to the Mohammed bin Zayed Road and Abu Dhabi border. How to come Riverland Dubai? If you have a car, it's almost 1 hour drive from the main city of Dubai. If you don't have a car, you can come by bus. You will get the bus on Ibn Battuta bus station. Bus number is DPR1. Guys, I'm feeling hungry, so I come in the McDonald's. There is a lot of restaurant, but I chose actually McDonald's. So one more plus point is there. If I have the ticket, when I book the ticket, so that ticket will give you the discount. So I got the discount at like 15 dirham. So I take that chicken classic one burger, chicken classic burger. Just look, this is the burger, and with the I took the meal. So French fries and the Fanta is complimentary. If you take Fanta or Coca-Cola, is up to you. So total price is actually normal price is for outside is 28 dirham something, that meal. Here is 35 dirhams, so it's quite expensive, little bit, not much. So I think it's enough. So all of the restaurants, I think they're giving you the discount if you show the ticket. So I don't know how many percent, but mine was here in McDonald's. 35 was the bill, and they charged me 20 dirham. Actually, this space is huge. You can see it's like too long. It's
very good actually, and they're getting also the lots of customers. So I think they're getting also the good business, and this is also busy places. So wonderful place. That's why it's called Mini Euro. So now I'm going to have it. McDonald's taste is awesome. The world's best French fries is in McDonald's. I love it. আমি এখন অন্য একটা ব্রিজের উপরে দাঁড়িয়ে আছি। এই যে দেখেন চতুর্দিকের এই ভিউটা, এই ব্রিজ থেকে কিরকম দেখা যাচ্ছে, অসম একটা ভিউ। এখন প্রায় শেষ বিকেলের দিকে, একটু পরে সন্ধ্যা নেমে আসবে। অসাধারণ ভিউ। এই যে সামনে কালারফুল বিল্ডিংগুলো দেখছেন, এগুলো হচ্ছে 4 স্টার হোটেল। ব্রিজ থেকে নেমে লেকের একেবারে সন্নিকটে শেষ বিকেলে লাল সূর্যের আলোয় বিল্ডিংয়ের কালারগুলো দেখেন কীরকম চকচক করতেছে, মনে হচ্ছে 24 ক্যারেটের সোনা দিয়ে মোড়ানো। যে কালারফুল বিল্ডিংগুলো দেখেছিলাম এটাই হচ্ছে লিগুল্যান্ড দুবাই 4 স্টার হোটেল। দেখেন এটার সামনের অংশটা। লিগুল্যান্ডের গেটটা আপনাদেরকে আরেকটু কাছ থেকে দেখাচ্ছি। এটা ভিতরে এখনো প্রোগ্রাম চলতেছে, ন্যাশনাল ডের প্রোগ্রাম। যাদের কাছে হোটেলের অ্যাক্সেস আছে শুধুমাত্র তারাই এখানে যেতে পারবে। গাইজ লোক, এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ডাইনোসর, এটা জেনুইন না। যদি জেনুইন হইতো তাহলে এত ক্লোজ আসতো না। এটার ভিতরে একটা মানুষই হবে যেটা এটাকে মানে পরিচালনা করতেছে বা এরকম ভয় দেখাচ্ছে, খেলতেছে। জেনুইন হইলে এটা কোনো খাঁচার মধ্যে বন্দি থাকতো। Guys, what we can see, this is the India Gate. There was Bollywood Park. Right now is closed. It is a temporary or permanent, no idea. No one is giving me the correct information. Look, evening view with the lights. The main gate of the Riverland is looking very, very nice. লাইটের মাধ্যমে কি না করা যায় সেটা দুবাই অলৌকিকভাবে করে দেখায়। আকাশটাকে দেখে মনে হচ্ছে রেইনবোর ছাতাটা এখনই জোড়া লাগতে যাইতেছে। অ্যামেজিং ইভিনিং ভিউ, রিভারল্যান্ড দুবাই। So guys, this was the video about the Riverland Dubai. I hope you people enjoy. Let me know with your wonderful comments how was the video. And if you have any choice, I supposed to visit there. You want to see with the place with my video. So let me know with your wonderful comments. So bhalo thakben, dekha hobe next video te. Allah Hafiz.